Good roll. All right, maybe I'll take one Ладно, more day я off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Я думаю, сейчас пойти продолжить играть. Ладно. Продолжаем с той точки, где были. Так, ну, блин, если я же начал с вебкой, буду с вебкой. Что? Так. Продолжая с той точки, где был раньше. Что начинаем? О, там этот открылся, да? Так, делики мы сделали. Блин, мне фонтейны открыты. Так, в принципе, мне надо убить второго босса. А вопрос, кого я делал, я не помню. Кого из них? А, я тянку вроде делал. Сейчас мужика. Без бафов. Нормально поставил. Так, мужика убили. Я не буду, наверное, забирать этот. Ну, все. Книжка завершена. Как завершена? Только 5 часть. В принципе, ивент надо сделать. А где мне искать эти цветы вообще? Ладно. Я их еще могу сделать. Что, пошли дальше по квестам. Oh, now, what brings you here, Miss Navia? I've heard that you made quite the name for yourself at the Opera House. Кажется, музыка слишком громкая, не? So you've got news of that already. Oh, okay. Hey, I'm also a member of the guards, you know. The way you make it sound, people would think I was sent off to Poisson because I had done something wrong. Are you sure there isn't a little bit of truth in that? Under normal circumstances, shouldn't you have been called back to the city already? I mean, where I work is really up to me. Let's just say I enjoyed Callus to defend. It would be next to him. Anyway. Ah, yes. These two are my partners. What happened at the давайте заскипаем, хотя ну там ничего интересного нету. If you want to go through the original 5. That'd be much appreciated. Of course. Why do you ask? Я, в принципе, хочу стриндеранить весь главный сюжет моментами, когда есть какая-то что-то интересное, я останавливаю. А так, болтовка между всякими рандомами и все такое, я просто скипаю. А мне интересно. Then you're officially in the clear, Thierry. Jokes aside, I'll be staying in the city.
Я думаю, тему сменю. Ну, что-то другое. Я играл вот так. Хотя не так уж и много я играл. Может, реально за Тарталью пойти играть? Хотя не, зачем? Пусть будет моно. Я думал, ты козлик. Да. Нормально такие приоделом. Что продаем? Это какое-то новое что-то. Какой здесь будет. Hello. How may I help you? I'm here to see Marcel. Could you please let him know? You can just say Navia. Sure. I will let him know right. Navia, hello. Sorry to keep you waiting. I'm not as young as I used to be, so my legs are giving out a bit. Oh, it's all right, Uncle. I just wanted to. Yes. Да, я думаю, I've вот never seen реально anything so strange. в ее баннере ее покрутить. That's right. I also В принципе, witnessed мне him to beat the понравилось. hydro. Apologies. It's just how Fontaine is as an. Uncle Marcel. Yes. Exactly. Oh, and what makes you? We were attacked on Aranius by some unnumbered Gardamex. And there was also an attempt to, if not for the vigilance of my partner, I probably. Alas, it seems things are. But rest принципе, у assured, меня if anyone dared. около 2 часов Uncle Mars, есть. do you have Я any могу new постримить thoughts 2 on часа. The confrery was Завтра на responding. Then I работу, heard как the всегда. sound. It's okay. Sounds good. Пораньше Just let me надо know будет. if you ever need Mora. All my wealth comes from Callus's patronage and support. I'll spend however much it takes to clear his name. Блин, Фонтейн, в принципе, не сказал бы, что он настолько хорошо нарисован. Но он приятный, в принципе, на глаз. Сам город слишком огромный. We've talked to all three suspects, purely based on their conversations with me. None of them sounded particularly suspicious. Anyway, even though we didn't make a breakthrough, let's still compile what we were able to find. But where should we start? Ah, you're right! Florent? According to Jacques. So, Jacques fired the first shot? Oh? And why is that? Oh, that's a good point. Huh. So, what would make more sense from his perspective would be to turn his. Make set beside Jacques. The attack, it's obvious. Do you think he... Given everything, but who among the three suspects would have the ability to control privately owned Gardamex? Uncle Marcel, and with funds from the Confrérie. Still, also, wouldn't this mean... Да, она красива. Я не знаю. Thierry, you say? Huh. Мне нравится ее дизайн. В принципе, она лучшая из всех, которые есть во Фонтейне. Yeah. Had he actually tampered with the mecha, we'd be able to... If the mecha were taken from the guards, it should be pretty easy to find out when and how that happened. Florent? But... So you're saying he's too broke? Exactly. He can't. Who could it be? Я думаю, сейчас опять. Вот эти
игры в детектива мне реально не нравятся. You know, if you think everything through, Uncle Marcel is indeed the most suspicious of them all. Could we be missing other suspects? The suspect is knowledgeable. Even if I don't want to believe it, I'm starting to see how things... Well, we still have another trump card on top of all the theorizing. Yes. Look, we need far more... Navia, here you are. Oh, I've been looking for you. Huh? Yeah. News came from Irenaeus just after you left. Меня Wasn't that расстраивает, place что она built гео. Вот specifically реально. for holding trials? I know, Такая I know. красотка и But гео. they said the person they're putting on trial is a Fatui harbinger called Tartaglia. What? Ой, Тарталья снова. Well, he's been accused of being the true... Wait, how? That's what I thought. If the charge against him... Right. Because they'll think they've already found the culprit. Yeah. And it'll be a lot... Ладно. Huh? Еще из Split up? Тартальи загорелся, это What do you просто mean? офигеть. Just as expected of my partner. Since this is a trial, you're right. This is our... I won't have any chance of making that charge stick, though, unless we find more evidence. We'll help you. Just like you. Demoiselle, please allow us to accompany you. I'm ready. Ah, hello, Silver. When did you two get here? We heard that it's our hope. Thank you. See you then. Так, погнали. Дальше. Now that Navia has set out for Irenaeus, we should also get going. The location has already been marked on the map, so let's head over. Так, это что, тот цветок, который мне надо собирать? Нет, пока не буду. According to Вон the поломается. the synth production base is underwater. Let's go and try to find the entrance. Так. Ну, Finally found it. Huh. So this is the entrance that leads Где-то to кто the это synth. Your Navia's probably. ты говорит под водой, блядь, жесть. It would appear that I must repeat my question. Do you accept the charge? To be perfectly honest, however, in which case, as long as I accept the charge, I can have an all-out fight with that champion duelist Clorent. I've got to admit, when I privately sparred with her last time, she was obviously holding... Hey, don't you understand? You're currently the prime suspect. Oh? Sounds like the Hydro Arc? Then why don't you duel me too? Alas, it would appear that communication with the defendant is going poorly, and we have made very little progress. In that case, let me explain everything from the very beginning again. The goal of this trial is to determine the culprit behind the serial disappearances case. That case had nothing to do with him. You've got the wrong man. Huh? What's going on? Why is she interjecting again? I told you it couldn't be one of the Fatui harbingers. Miss Navia, this is the second time you've interrupted the court proceedings. I only tolerated your behavior last time because you were able to provide the court with a key eyewitness. But that was an exception rather than standard court protocol. I can very well charge you with contempt of court for your interjections. Oh, please. Did you ever think I had any respect for this place's pointless theatrics? We can put that discussion aside for now.
I'm not here to argue with you. I'm here to charge the true culprit behind the serial disappearances case. And if my charges prove true, then Tartaglia here will be proven innocent by default, correct? Oh, a young lady has charged in and offered to clear my name. How fascinating. Well, I'd gotten half bored to death by all these rules and procedures anyway, so I'll take you up on that offer. So, Your Honor, is there nothing else for me to do now? You may take a seat for now in the audience, but that doesn't mean the suspicions against you have been lifted. Now then, Miss Navia, who is the person you would like to charge instead? That person is... В принципе, по сюжету я должен своего дядю сдать. Я что-то типа не понял. Marcel, the head of Confrérie of Cabrières. Huh? What confrérie? Never heard of them in my life. I've heard of them, but weren't they Spina di Rosula's sister organization? Oh, is this going to be a friends to enemies type situation? Please let me remind you, Miss Navia, that charging someone is an incredibly serious matter. And if the charge fails, depending on the circumstances... Yes, I do. In that case, I declare the charge to be valid. Miss Navia and attorneys, please take your places on the court. Members of the guards, please contact Mr. Marcel right away so that he may stand trial. Так опять битва. Mr. Marcel, you will not require an attorney. Is that correct? Apologies. It all just happened so quickly. I still haven't figured out what's going on. I think an attorney won't be necessary. This is probably just a misunderstanding between me and Navia. Very well. In that case, since both sides have now arrived, Miss Navia, please present your charges. I would like to take everyone back to 3 years ago, to the case of Callus the Unfaithful. Only through elucidating what really happened in that case can we connect all the dots for the serial disappearances case. Navia, do you really think that I was the one who killed your father? Come on, why would I do that? Callus was my benefactor, and remember both you and I only ran to the scene when we heard the sound of a gun. 100% If that's enough to make me a suspect, wouldn't that make everyone at that banquet a suspect as well? I think there's no point in getting into the specifics right now. The audience doesn't even have the big picture yet. Even I'm struggling to remember some details of that case. Exactly correct, Your Honor. I must refresh everyone's memory about that case before I can explain my charge and reasoning. I see. In which case, I will recount the findings about that case as originally recorded by Maison Gardiennage. Так. On the day of the murder, Spina di Rosula hosted a large banquet in a countryside estate owned by the Confrérie of Cabrières. Okay. During the banquet, all attending guests heard 2 gunshots from the courtyard. When the guests arrived at the scene, they found the primary suspect, Callus, holding a gun, while his acquaintance, Jacques, lay dead from a gunshot wound. The guards' investigation did not recover any other firearms from the scene. As a result, they concluded that the suspect's first shot must have missed, while the second must have taken Jacques' life. The suspect did not dispute this conclusion, and also declined to defend himself in court. Instead, he chose to prove his innocence through a duel. Callus was defeated by champion duelist Clarand in the ensuing duel, and soon succumbed to the injuries. These are the known facts about the case. The one with the motive to kill was Jacques, not my father. And even so, Jacques still had no reason to pull the trigger. In truth, the third person shot Jacques first, and was shot in turn by my father when my father seized the gun from him. After that, the true culprit turned the third person into water.
erasing all traces of him from the scene. Thank you for the summary, Your Honor. Of course, the guard's conclusion appeared quite sensible to us at the time. However, we should revisit the case now that we've gained new information about the abilities of water from the primordial sea. Так, надо весы поднять. Так, в принципе... Это надо... Что? Something's not... The testimony of the victim's family confirms that Jacques had thoughts of assassinating Callus when he set out for the banquet. However, in the end, he reconsidered, and instead shared everything with Callus, hoping to seek the latter's protection. Unfortunately for Jacques, the true culprit had already considered this possibility, and had sent out another assassin. Мне кажется, вот здесь надо вот эту поставить. A pile of clothing was found at the scene. The guards once believed they were used by Jacques as a costume to disguise himself. But now, it is clear that the clothes were proof that there was a third person at the scene, and that they were turned into water after committing the murder. Since it was raining that day, the culprit was confident that they could use the rain to wash away all traces of their dissolved accomplice. Нет? А что сюда надо? This assassin first shot Jacques, then turned to shoot Callus, only for Callus to wrestle the gun from him and kill him instead. Realizing this, the true culprit caused the hired assassin to dissolve into water, leading everyone to believe Callus was responsible for Jacques' murder. This is the true version of events. Прикольно. Тут вот это режим судьи, блин, это же реально какая-то фигня. So that's what happened. Wait, you're telling me something as dangerous as water from the primordial sea has been used for all these years? What a great theory. It also explains Callus's and Jacques' respective motives. I guess they didn't shoot each other after all. Mr. Marcel, you are the one being charged with the crime. You should provide a rebuttal if you wish to prove your innocence. But I think I agree with everything Navia just said. In fact, there was nothing in her speech that directly implicated me. Then, may I ask some questions? In my opinion, we primarily need to determine two things. One, do you have the evidence to back up your claims? I'm afraid not. At least not at this very moment. Мне лично вообще не нравится вот такой режим блин, ну, судья, ну, как он называется на русском? Ну, судить, что так человека, ты типа обвиняешь человека настолько, что можно придумать, в принципе, историю как хочешь, хотя тут есть типа доказательства. А он типа обвиняемый должен типа пойти доказать, что это не он. Я ненавижу так. Я считаю, что более правильный, ты сделал обвинение, докажи, что это не ты. А не то, что сейчас придумали какую-то историю, ты сделал так-то, так-то, так-то. Хотя фиг его знает, в каждой стране это по-своему судится. Там другая система у каждой стране. I may not have the evidence with me, but I know where I could go to collect it.
If we look up the deserted clothes against a record of people who went missing around the same time, we should be able to find a match. Considering the serial disappearances case, the guards probably kept careful records of all missing persons from around that time, regardless of age or gender. That makes sense to me. Monsieur Neuvillette, I would consider this to be a reasonable investigative direction. Why do I feel like Farina's acting a little differently today? Maybe she's scared of embarrassing herself again? Alternatively, she's become more diligent after charging an innocent citizen in the last trial. My second question has to do with the ensuing duel. If the truth is indeed as you described, then why didn't Mr. Callis explain himself in court? If he had testified that a person had been dissolved, he could have at least mounted a defense. I've thought about this too, and the answer is actually pretty simple. He felt there were things that were more important to him. The dissolving power of water from the primordial sea is an important secret for the true culprit of the serial disappearances case. My father could have exposed it for all to see, but he chose to take it to the grave. At that time, Spina di Rosula was in dire straits, and his reputation had already been shattered. He had no guarantee that going forward with the truth would allow the culprit to be brought to justice. What was certain, however, was that it would paint a gigantic target on my back. Boss once told me that Demoiselle had already been selected as the next target of the serial disappearances case. What? If the secret had gotten out, the culprit would have fought an all-out war with Espina right there and then. I wouldn't have been the only one in danger. All of us would have stood to lose our lives. Of course, the guards might eventually figure out the truth of the matter and determine that we were in the right. But what good would that do? How can a hollow verdict protect anyone? Had this opera house ever given my father any kind of confidence in its brand of justice, Spina di Rosula would have had no reason to exist. But by staying silent, we retained the ability to deter our opponents and continue the stalemate. I was able to become Spina di Rosula's president, which made me harder to target, as well as giving me more time to grow and learn. And once I have figured out the truth and stepped up to the challenge, I will do what this opera house cannot and restore my father's truth and honor back to him. So, you mean to say, your father intended to die in the duelist's ring? That's right. Do you have any proof? Of course. All you need is to ask his opponent, Clarand. I don't need your apology, your guilt, or your support from the shadows. You don't have to do anything for my sake. But since he entrusted his will to you, Clarand, you should tell us the truth about his sacrifice. So, during the duel, did you believe that Callis was intending to die? Привет. У меня все хорошо. Как у тебя? Yes, I did. As a champion duelist, I've fought many battles and taken a countless number of dishonored lives. In my line of work, I've seen all kinds of people give their all for the faintest hope to continue living. Some were determined, others passionate, and some even manic and twisted. Just one look and I can tell if a duelist is hoping to live or if they're looking to die. Если честно, я на русском не читаю, я просто хочу слушать это через английскую версию. Из-за этого у меня и английская версия игры. Просто я хочу... Типа так тоже можно еще и свой английский именно улучшить. Так что из-за этого я даже не читаю. Хотя я и на русском плохо читаю, так что не хочу позориться тоже заодно. I hereby swear on my name and honor as a champion duelist Что классно. that Mr. Callis never intended to leave the ring alive. Since that's your testimony, I have no more questions. It appears there really are good grounds to reopen Я this сейчас case. ради истории играю. I concur. However, Miss Navia, you Есть still have моменты, not которые explained the интересны, link так что between я your смотрю. father's case and the serial disappearances case. Right?
What she said was fascinating, but kind of beside the Хорошо, нет point. проблем. Wait, weren't they just talking about the serial disappearances case? Of course, Your Honor. The two cases are connected via a matter of timing. Спасибо. In my father's case, the culprit intended to kill both Jacques and Callus. As a result, they planned to act after hearing 2 gunshots. And at the end of Linny's trial, the culprit also only dissolved the victim in front of everyone because they realized they were at risk of being identified. В принципе, я решил, что буду стримить Геншин и Ханкай, потому что есть интересные истории. Спасибо за фоллоу. Я думаю, я буду теперь реально начинать стримить и Геншин, и Ханкай. Так что именно истории я буду стримить. Иногда буду и играть и исследовать. Ну, посмотрим, как будет работать игра. Пока что так вот. The culprit could only time their actions so precisely if they were already at the scene. Coincidentally, Marcel attended both the banquet and the trial. So that's why you suspected me. Even after hearing your reasoning, I still can't Все help but find нормально. it a little Спокойной ночи. preposterous. Если что, I'm увидимся. used to it, though. You've always been an impulsive and sentimental Следующий child, стрим будет в Navia. пятницу It's one of только. your most endearing traits. No need to appeal to pathos. I won't try to refute your points one by one, but even if everything you just said was true, can you prove that I was the only person present at both events? On top of that, does a person have to be physically present to control the timing? Can't someone remotely monitor the place? Know what she can say to that. I know that even with that, you might still think you can reduce the list of suspects with some further investigations until I'm the only one left on the list. Alas, who won't feel at least a little hurt by an accusation of murder from a girl you see as your own daughter? But if I were to dismiss this completely, you'd also think I'm not being considerate of your feelings. Ah well, let Uncle Marcel teach you another lesson. Do you know what the biggest flaw in your reasoning is? I suppose you're gonna tell me anyways. It's timing again. I'm a businessman by trade. From that standpoint, there's no reason for me to kidnap young women. It's a high-risk action with nothing to gain. In addition, I left my home in Snezhnaya when I was young to come to Poisson and work in some trade. My business only thrived when I received Callus's patronage. But the disappearances began before I ever stepped foot in Fontaine. I do apologize, demoiselle. This was my mistake. No, it's not your fault. I'm sure he had come prepared. Is there anything else you'd like to say? Would you like to check the date of my first business license against the first known case of the serial disappearances? You can also take a look at my border entry records, or ask my friends and family when I left Snezhnaya for the first time. Could those records and testimonies do something to appease the unspeakable anguish in your heart? Seems like she got the wrong guy. At this rate, Navia will be convicted for falsely accusing him. I think you've done a superb job of dissecting your father's feelings as he neared the end of his life. But aren't you going Бля, against all of his Михаил wishes and Евгений, они реально expectations right now? сделали новую He эту wished for you to become more rational, развязку collected, сюжета. and conscientious, instead of dwelling only on your own feelings. Once you've learned to be more considerate of others' feelings and to stop rushing headlong into things, С другой стороны, you'd это have met хорошо. most of his expectations. Я мог и не увидеть этот контент. Так что, как по мне, я правильно выбор сделал. This isn't just about me, and it never has been. The biggest difference between me and the rest of the victims is that I still have the ability to search for the truth, while that same agency has long been taken from them. The people whose families were destroyed by synth abuse, the people who lost their loved ones to the serial disappearances, and the people who suffered tragic ends due to their sense of justice. Many people's images are flashing before my eyes. I'm sure some are coming to those of you in the audience as well. And whose image do you see, Marcel? Is it a man named Vacher? Huh. Oh, so you do know that name. I've
merely surprised you'd suddenly say the name of someone I've never even heard of. I was waiting for you to say that. Так, начинается... Продолжаем битву. Ой. А что я тут делаю? Так, где я вообще нахожусь? Это неизвестное место. Лол, я типа отряды могу поменять. Ну тут, наверное, какая-то битва жопа будет, так что давай нормальную тему возьму. Ну я, наверное, возьму свою любимую тему. Так вот. Если я, конечно, отдам обратно этот. Да. Всё, погнали. Ой, сейчас я сяду поудобнее. Так, погнали. 92 год, я сел. As you wish, me. Into the wind. As one with wind and cloud. Я даже за КЦ не поиграл. Да, напомнила у меня сейчас God of War. Так, с той стороны. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут она слишком быстро. Ладно. Если так, ну можно посмотреть, может что-то тут есть. Или нельзя пройти. Ой-ой. Я хочу вниз. Не-не-не, я прыгаю вниз. Может что-то интересное есть. Да, потратил сейчас себе. Жалко. Paimon thinks we need to go up, but Paimon doesn't see a way. Let's take a look around. Maybe we'll find a hidden mechanism that'll show us the way up. А что-то есть. Follow the wind. Как это работает вообще? Поймать сначала надо, потом ударить. Не знаю, надо будет посмотреть, что с ними можно делать. Может, высадить в воду все.
Не, поднимет воду. Окей. А, мне же вроде было наверх надо. The water level is rising. Now we can swim to the top. But this is still a ways away from where we need to go. Time to go. Oh, it's revealed. Speed of light. А мне все энергии нету. Everyone hold hands. Hey! Думаю, может сундук какой-то еще один есть. Скрытый. Now the path is clear. Let's go. Да, когда плаваешь на этом, нельзя типа менять. А когда в воде можно менять персонажей. Это правильно. Вот сундучок. Хорошо. Ну, я сейчас откроется, правильно? Нет? Ладно. Погнали. No rest for the weak. Don't blink. Бля, не разбол. I summon thee. Everyone hold hands. Вот зачем нужна этот, как ее там звали, я забыл. Как там ее звали? Вот это, Дори. Надо делать так, чтобы я мог раздувать электро 100% всегда. After all that, we finally made it to the innermost sink, though, as expected, the master. That's right. What's all this? Pink accessories, a hair Аморос. tie, Там a еще может necklace, быть. even a makeup box. Oh, Paimon sees it too, but why are... Huh? You mean the girls from... And all the boxes of things. These names. That means... Oh... Let's see what's written here. Callus. Navia's father. Oh, this seems to be This should prove the existence of the third person, right? We still have the old dogs of he can act when I concur. Let's send someone to kill him. Блин, я забыл He взять won't declare war as эти. long as we don't touch Navia. Oh, seems Как like они we've got a называются? bunch of Ну, логин correspondence ивент between я the забыл, надо higher-ups. забрать. Сейчас заберем логин ивент тоже заодно. Я через телефончик. Так.
Этот забрал, теперь мне надо Ханкай забрать тоже заодно. Вот оно и пришло. Тут что-то есть. Oh, look! There's an important-looking basin over here, and it's full of water. That means this is where they make all the synth. And that special water, if you dilute it with normal water, Paimon will take notes on this incriminating evidence. Так, если я зайду туда, потеряю ХП? Походу, да. Если я не могу туда зайти. Так, на столе, и там еще одно есть. What's this over here? Looks like some kind of place for research. Experiment number 16 aims to verify Jacob Ingold's research conclusions on the primordial sea and use his theory as a foundation to achieve a breakthrough. The experiment was a failure. No individual managed to resurface from the water from the primordial sea. Female specimens 22, 23, and 24 were dissolved. Sorry, Traveler. Paimon will try her best. It's just that Paimon's never read something so scary before. How can someone write something that terrible in such a matter-of-fact tone? You read the rest. Paimon's too scared to keep going. So that's why he did all of these experiments. Wait, did he really think he'd be able to find a way just by dissolving people over and over? That's just insane! Huh? Isn't that the name you heard by the fountain? Paimon thought he was an eyewitness in the serial disappearances case. You mean Vache is the one who did all of these... experiments? Experiments? So that's it! Vache was no victim, but personally took his lover and... No, that's not it either! If that's the case, why would he want people to resurface from the water? In any case, Paimon will write it all down. Так, ну дневник мы забрали. Вот тут еще что-то есть, какая-то улика. Это есть бутылки. Mixing in progress. Ready to drink? Stock sample? Huh. They've also got all the synth pretty clearly labeled. Whoa, there's even fruit-flavored synth? Yep, it's super obvious. Так, сам растворитель есть. We've looked at almost everything here and it seems... Yeah, we haven't found anything that revealed... No wonder even Nervalet that way, even if we... Так, мы сейчас, наверное, флешбэк на суд пойдет. Правильно? Нет, еще нет. Как? Мы же были. Nothing at all. And Paimon can't even find snacks either. Whoa, really? Let Paimon see. Чё, дневник? Vinier. Isn't that Vache's love? Then... Aw... It's just... Наверное, имена. So many! A whole page's worth! But they're all crossed out. The final name she decided on was Marcel. Wait, but Marcel's pretty old. Has this case been going on for so long that he's Vache and Vinier's grown son? Ага, типа хотели подставить Марсела, но на самом деле его еще и потом убьют. Прикольно. Still hasn't figured it out yet?
Интересно. Или я как-то не так понял. And whose image do you Вот, see, флешбэк пошел. Marcel? Is it a man named Vacher? Oh, so you do know that name. I'm merely surprised you'd suddenly say the name of someone I've never even heard of. I was waiting for you to say that. Navia! We're back! As expected of my partner. I just knew you'd return in the nick of time. Just how often do you intend to flout the rules of this court? It's all right, Monsieur Nervalette. Given their confidence, I expect they've found the crucial evidence. Так, ну, дневники. Запись книги Ваше. Вот здесь это, наверное, должна быть первая книга. А, нет? Блин, вторая книга. Вторая. But the truth of it, Marcel, is that you've always been Vacher. Что? Она говорит? We've investigated your lair. We already know everything. Одна фраза она рассказала больше, чем она сказала за всю игру. Ни хера себе. Young women to experiment on the hopes of bringing her back to you. You even created Marcel as a new identity and destroyed all records of your past as Vacher. So that's it. Even the villains in opera performances rarely go that far. And with that, Marcel's motive has now been established. This information regarding your past also dismantles your prior timing defense. Well, Marcel, do you know where you went wrong? Он и есть. Блин. Ну ладно, блин, когда не читаешь You fixated your gaze какие-то on the lover моменты, that то passed да, away, можешь пропустить instead такую of paying attention информацию. to the living people around you. So, you never noticed how we changed or how we grew as individuals. You also never understood Boss's real expectations for his daughter. Or our determination to see things through. Your determination. Mr. Marcel, please speak up now if you would like to defend yourself. Otherwise, the trial will move on to the next stage. Do you really think I wanted to do any of this? Pay attention to you. What for? Have you ever paid attention to me? Ever empathized with my pain? Ever known how it feels to watch the love of your life dissolve right in front of your eyes? No one helped me. No one even believed me. All those decades ago, even the officers from the Maison Gardiennage were laughing at me. They said there's no way a human being can turn into water. So I must have gone mad from grief. Vignier's death was brushed away by all of you as if it didn't matter at all. Well, now you know, don't you? Ha! Well, it's too late now. All those who were dissolved are gone forever. You only have yourselves to blame. You set up this ornate opera house in pursuit of your so-called justice, your beloved drama, while turning a blind eye to the suffering of the people. Vignier is dead. We promised each other that we would always be together. Wherever she goes, I will follow. But I'm not from this blasted place, so I can't be dissolved. Да, они вот добавляют вот этот слез, который я что-то... Ой, блядь. Самоубийца. I can't dissolve! Can't dissolve! Can't dissolve! Do you all see? I can't go! I can't follow! So if I can't go where she is, what choice do I have but to try to bring her back? I did all of that, and in the end, that accursed Callus still got the better of me. I spent my entire life living on pins and needles, only to get stabbed by his idiot daughter at the very end. The suspect is exhibiting signs of mental distress. Guards, please restrain him. Don't touch me! Don't anybody come near me! I still need to save Vignier. A promise. We made a promise. Vignier.
Please, Vinyare, don't think badly of me. All I want to do is fulfill our promise. At this point, the verdict of this trial is clear. With Mr. Marcel's conviction, the charges against Mr. Tartaglia no longer have any basis. Fine by me. I was in a bad mood, but after a show like that, I'm actually feeling pretty good. Traveler, please submit all the evidence you have collected to the guards, so that I might review and summarize the truth behind the serial disappearances case. The man now known as Marcel was originally named Vacher and worked as an adventurer with his partner and lover Vinyare. During an underwater expedition, Vinyare accidentally came into contact with water from the primordial sea and was dissolved in front of Vacher as a result. Vacher learned of the primordial water's existence through the work of others and began to kidnap young women for research, with the goal of discovering a method to restore Vinyare back to life. To cover his tracks, he invented the new alias of Marcel and began to operate a business in Poisson. During the course of his research, Vacher discovered that a diluted concoction of water from the primordial sea can induce feelings of euphoria, and began to manufacture and market synth. However, as he accumulated wealth to fund his continued research and expanded the scope, he came into conflict with Spina di Rosula. After exchanging blows with Spina di Rosula for many years, Vacher decided to assassinate their president Callus at a banquet. Although the assassination did not go as Vacher expected, he was able to turn Callus into the murder suspect by dissolving the assassin he sent to the scene. And just recently, Vacher attempted to frame Linny as the culprit of the serial disappearances case, using a similar method. However, his attempt to frame Linny failed, and the power of water from the primordial sea became public knowledge. This case also exposed enough of Vacher's machinations that he was eventually successfully charged in court. Thus concludes the enigmatic history of the serial disappearances case, with the truth revealed to all. The oratrice will now deliver the final verdict regarding the charges against Mr. Vacher. Блять, как они это скопировали. Они эту идею спиздили с Фонтая. The oratrice mécanique d'analyse cardinale, Mr. Vacher is guilty. Guards, take Vacher away. Good. It's what he deserves. With that, the serial disappearances case is over now. We really just witnessed history. Who would have thought the true culprit would be such a polite and well-spoken guy? Yippee! We helped Navia bring the bad guy to justice! He's hurt so many innocent people and now he's finally getting what he deserves! Huh? Are you okay? Marcel, you were absolutely brilliant. The day our late boss had always hoped for has finally come. You can rest easy now, knowing justice has been served. Yeah. Yeah. It's finally over. It's all thanks to you guys. And my partner. Я хочу тоже быть твоим партнером. Spina di Rosula's still doing well with me at the helm. Well now, hasn't this been a most delicious piece of drama? The villain has been caught, justice has been served, past wrongs have been righted, and it's a big ol' happy ending. Since it's been such a great show, I'll just let the false accusations against me slide. Either way, I've still got some business to attend to, so if you'll excuse me... Please wait just one moment, Mr. Tartaglia. What now? None of this has anything to do with me. According to court protocol, since this trial was initiated due to a charge against you, a verdict must also be made regarding the initial charge before the trial can conclude. Oh, come on. Is this really necessary? Haven't you already caught the real criminal?
Isn't it time for side characters like me to exit stage left? Please respect the laws of Fontaine. This has always been the rule. All right, but this sure is a lot of hassle. All I need to do is stand over there, right? Let's just get this over with. Through evidence presented in the public trial that was just held, it has been established that Mr. Tartaglia has no direct connection to the serial disappearances case. The guilty party has been identified, and thus it is logical to suppose Mr. Tartaglia is innocent of the charges. We now turn to the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale to render the final verdict on the charges. Вот это типа затянуть время. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale, Mr. Tartaglia is guilty. What? Yeah? Hey! That's not funny! Didn't you just say I'm supposed to be innocent? What's with this verdict? Is your justice machine malfunctioning? Huh? This has never happened before. The Oratrice actually returned a different verdict from the Chief Justice. I mean, have you ever heard of an innocent Fatui Harbinger? Do you think the Oratrice might have just convicted him on general principle? Сейчас я не понял. Подожди. Я хочу сказать, вы никогда-нибудь слышали о невинном предвестник Фатуи? Может, Орантис обнаружила другого преступника и хочет, чтобы справедливость восторжествовала? But weren't the charges about the serial disappearances case? No matter what else he's guilty of, it shouldn't affect the verdict in this case, right? The judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale is, by law, the final verdict of the court. We must accept the guilty verdict. Guards, please take the suspect into custody per court protocol. Сейчас, я что-то не понял, почему. Либо я сейчас пропустил это, либо я не понял, почему он виновен. О, все начинается. So this is how justice is done in Fontaine. What a joke. You've got your rules. Well, I've got mine too. Давай, вот. Когда баннер электро Тартали. Баннер электро Тартали хочу. Бля, он охуенный. Электро Тартали. Я хочу электро Тартали. Давай. Воплощение. Все, пошло. Ульта пошла, ульта. Ой, блядь. Да иди ты отсюда. I am sorry. If you have been wronged, we will find the truth. But the rules of the court must be upheld. А у тебя откуда царапина появилась? А, это просто кровь. Вот же сволочь. Что он такого сделал? Apologies. This is also the first time I've encountered such a situation. However, according to the rules established at the conception of Fontaine's court system, the Oratrice's judgment is the final verdict of the court. All I do is follow court procedure. As for why the Oratrice arrived at the conclusion it did, you should probably ask someone more knowledgeable than me. А Хоншун, бля, я к ней вообще не хочу разговаривать, этой сучкой. Why are you looking at me? I had Да она nothing вообще to do with тупая. it. I don't
know what happened there either. Hey, stop staring at me! What does Lady Farina mean by that? She says she has no idea either, but that's impossible. Didn't she create the Oratrice herself? Yeah, so are the verdicts reliable or not? Can results like this really be called justice? My dearest citizens, did you really think we'd allow an incorrect verdict to be handed out in this court? Did you really believe that the judgment could be mistaken or be the result of some sort of random mishap? Don't tell me. You thought even I had been blindsided by the Oratrice's result. But the way she looked just now, it was pretty obvious she had no idea what was going on. However, такое ощущение, что она фейк. State of things, I shall give you an explanation. Everything that just took place, including my supposed shock and bafflement, Подожди, это глаз Бога тут? an elaborate performance, with every action meant to stir up drama and excitement. And, of course, for every performance, если это глаз Бога, everything has unfolded exactly as I expected from the very beginning. As the embodiment of the very concept of justice, the Oratrice shall never render an arbitrary judgment! если это реально, если это глаз Бога, возможно, что это она не архонша. If you thought child had nothing to do with the serial Надо disappearances увидеть, case, не видно it is отсюда. only because you've been blinded by the superficial appearance of innocence. Я не нажал. Everything he's done, not to mention the danger he poses, Вот здесь он beyond находится. ordinary comprehension, and all shall be revealed in time. You will come to understand my noble intentions, as well as the absolute correctness of the Да, Oratrice's. не видно. Now, having said that, although I hate to leave things hanging in suspense, it is now time for this performance to end. As the lead actress, I shall be the first to take my leave. Toodaloo! So she chose to make her escape after all, did she? So you're saying we shouldn't put much stock into what she just said? She probably just put on that performance to save face. As for the truth, it's unlikely that she actually has any idea. However, please be assured that I will continue to investigate this case in a personal capacity. Just as I promised, if the judgment has been incorrect, we will do our utmost to clear his name. All right. Even though we feel pretty badly for him, we'll take your word for it for now. After all, he's done plenty of bad stuff, so he should have known he'd go to prison someday, right? Да, но тут он же ничего не сделал. Куда смотришь? Ах ты! Ах ты, куда ты смотришь? Ты смотри! Ты смотри! Смотри! Ах ты, судья! Офигеть! Вот понимаете, скрытые мотивы. Блять, скрытые мотивы, что они делают? Ай-яй-яй. Я это увидел. Hey, what are you doing? Quick, stop him! Traveler! Hey, Traveler! Marcel! What are you doing over here? Stop resisting arrest! Cease, or we'll add another charge to the list.
No, wait. I just want to ask the traveler something. I'm not looking to run away. Please, just let me ask this one small thing. Go on. Thank you. I was being led away when I finally realized something. Where Вылет did you нас, да? first hear the name Vache? I erased all records of that name. So, unless... Are you still trying to prove your innocence? Give it up. You've already been convicted. Really? You did? You're sure? You met her? But how could that be? How did you manage to do it? The Fountain of Lucine? Then she's been so close to me all along. And I just never... Please give me a chance to talk to her again. Just let the traveler take me to the fountain to see her one last time. What? Give an inch and you want to take a mile? Do you think serial killers get to make requests like that? Paimon agrees. Why should we give him what he wants when he's only done a ton of super terrible things? This request, is it worth as much to you as your life? Of course! Wait, no. It's worth even more than my life. Humans. Will they betray the instinct to live just to satisfy spiritual needs? Very well. I will grant your request. Your Honor, I fear that... I will go with him. You do not need to worry about any escape. In that case, I shall leave him in your most capable hands, Chief Justice. Thank you. Прикольно, падла. Так, печати. 10 уровня, как всегда, да? Качать заново. Is this the place? You said she's here, but what do I need to do to see her? Yeah, and even Paimon could hear her after drinking that thing. Didn't you just drink a lot of it on the stage as well? Oh, in that case... Vache! Ah! Yes, that's it! So you heard it too! Vinier, it's me! It's me, Vache! Vache? Vache! I'm here! Where are you, Vinier? I'm coming for you. I'm finally here for you. Hey, wait! Be careful! Hey, wait! Vinier, is that you? It's me, Vache! Vinier! Vache, why did you come? Didn't I say? You don't need to look for me. You look a lot older than I remember. How long has it been? It's been more than 20 years. I've suffered for over 20 years since the day you left. All this time, only the thought of bringing you back has kept me alive. Nothing else mattered to me. I must be dreaming. Who would have thought I'd get the chance to tell you all of my feelings like this? Vinier, you are my everything. I really don't know how I could live without you. But Vache, if you ask me, this world would be better off without you. What are you saying? If not for you, I
finished my law degree and probably become a top-tier attorney one day. If not for you, I would have continued to pursue my love of the arts, and my works would have been displayed in the Palais Mermonia itself. If not for you, I would at least have been able to take care of my mother. And she would not have grown old and died alone, with nothing but the tears on her cheeks. It's all because of your selfishness, Vache. It's all because of you. Давай, бей его. You... Wait, you are not Vignier. Who are you? You're right. I am not Vignier. I am the sacrifices. Every woman who died by your hand, as our bodies dissolved, our consciousnesses flowed back to the primordial sea. Our thoughts circulated endlessly within the primordial sea, and we were no longer individuals, but we became one, just as streams of water come together in the sea. Пиздец. I'm Cressy. I'm Lemony. I'm Azine. The only one I am not is Vignier. Why? But then, where is Vignier? She doesn't want to see you anymore. Every tendril of her consciousness is avoiding you. This is what you get for your selfishness. Your selfishness robbed us of our lives and our futures. You said time and time again that you'd do any and everything for her. But did you ever consider whether she'd want to see you do the things that you did? If she would despise you for what you became? Пиздец тебе, братан. Тебе жопа. You are a liar, a heartless murderer, and a cowardly narcissist. The only thing you are not is Vignier's beloved. From the moment your first victim died and her consciousness merged with Vignier's, she has had... No! Vignier! She can't hate me. Let me see her, please. Have mercy. You still don't understand. When I said don't look for me, that came from the real Vignier. She really doesn't want to see you anymore. But on top of that, she also said that because it's her final drop of pity for you. She said that because she knew that if you did come here, we will show no mercy to you. Да, все в вайфу. Как ты ему? Тебе жопа, вообще. Умри. Несколько дней спустя. Для тебе жопа, братан. Надеюсь, ты сдох. Finally, we have some time to do shopping. Gosh, Шопинг. Дождь тебе. it's really Шопинг. been a long time since we've been able to relax. Ah, well met, partner. I knew something great was going to happen when I woke up in such a good mood today. Even this weather can't put a damper on the demoiselle's mood. It's a pleasure to see you both again. Oh, hey, Navia! It's been a few days. Paimon's already started to miss you. Oh, now that I believe. I'm easy to work with and always bring home the bacon. Sounds like you're really enjoying life these days. It's just been one thing after the other. I've been making non-stop trips. Everyone from Spina di Rosula organized a memorial this time, though. Everyone in Poisson, and even... So his name's definitely been cleared now.
That's what we like to hear. It's been the dearest. Давай. В принципе, история закончилась. Oh, by the Сейчас пойдет следующая проблема. I believe this. To be fair, though, she was trying to lean on our. Oh yeah. Anyway, I told. Oh. Может быть, сейчас and дейлики in- откроются. Are you? While you were investigating, it was thanks to her that we. Oh, that's great. Anyway, now that actually, What is it? I should pay a visit to. And on top of that, Miss Navia. Indeed. We want. sure thing. And in that case, Yeah. Ну все, в принципе, я думаю, да? Или есть еще какое-то мини-продолжение? Huh? There's someone there. Isn't that Nervalette? Why would the Chief Justice be here? Huh? My apologies. Don't say. Sorry about. Oh, I wanted to show my father how much I've grown. In that case, I will stop. In any case. There was once a time when I did Интересно. rap, which is also what I believed. But Mr. Callis proved, if not for his, Mr. Callis made, and in the end, a justice. So you asked me why I came here. I just wanted to say this regret is that high and mighty chair in the opera Epicles indeed insulates one from many important things. Spina di Rosula, thank you so much for your hard work and perseverance. Ой, ну ты моя Sorry малышка. about that. Didn't I? So Navia and Nervalette seem to have made their peace as well. Let's not disturb them. Paimon's never paid respects at some. Oh no. Anyway, Nervalette is still. Oh, it's you two. We ran into I see. Please feel free. Though outsiders, you helped us solve one of the greatest mysteries in Fontaine, and it would be my Ай, закончили сюжет Фонтейна. Что, серьезно? Расскажите о воде Перевозного моря. Что? Скажите о воспитании Фонтейне. Расскажите о чай-лиде. О, чай-лиде. My apologies. My investigation has still not reached its conclusion. However, Наверное, слышал I почти. still believe the judgment of the Oratrice was not rendered arbitrary. But you also said you thought he was innocent. For many years, I have been quite aware that the Oratrice does not simply mechanically repeat the verdict that I give on each case. As a divinely created mechanism, the people's unified faith in the concept of justice is integrated into it. Not only can it produce the incredible power of indemnitium, but it likely also possesses other traits, which is all to say I have been prepared for I was not aware such. In any case, I am inclined, based on Farina's react. While we do intend to get to the bottom of if we did incorrect. If you ask Paimon, Is there Расскажи о моем брате. your sibling? Another blonde-haired traveler? I'm sorry, but I've never seen anyone who matches that description. If he ever stepped foot in Fontaine, I'm sure he followed our laws to the letter and had no reason to appear on the stage of the opera Epicles. Is there anything else? Короче, я думаю так. Никто не знает, кто такой наш брат. Либо кто играет за брата и не знает, кто такая его сестра. Такое ощущение, что наш близнец просто пролетел весь Тайвань за дней 2 или за день, дотронулся до всех статуй и все, и пошел в бездну воевать. Типа мне такое ощущение. Это просто жесть. That the sea levels will rise. Does that Так, в принципе, мне не интересно. Yes, Как... Ну, мне надо, наверное, все варианты типа нажать. Speaking of the if the rumors were, is there any? Не знаю, нельзя скипнуть. Бля, нету такого. Truthfully, that name. There used to be a special sea most of Tivat's. But today, what Vache discovered must have been some. Indeed. Why? To be frank, is there anything? Да не, я больше ничего не хочу. У меня нет вопросов. Very well. Спасибо.
It will soon be time for me to leave. You really? Crime and villainy do not have the day off, and so justice must. Alright. Huh? Paimon just noticed that the rain has stopped. В смысле, ты только сейчас заметила? Серьезно? Все. Сюжет прошли. Вопрос, если будет... О, консту... Да, нет, все, сюжет, все. Задание легенд. Тоскей. Окей, ну, в принципе, все. Так что они должны мне же открыть... Слушай, а что вы мне не открыли? Короче, наверное, вот эту надо сделать. Ладно, погнали. Я, наверное, сейчас в туалет схожу по-быстрому. Мне хочется в туалет. Так, а как выйти из города? Отсюда, да? Где выход из города? И может отсюда выйти? Да, походу отсюда. Take it easy. Во, первый цветочек нашел. Классно. Так, вторая глава. Одолеть 5 меков. Что, вот эти? Окей. Так. Один есть, надо еще 5. Найдем всех. Собирать надо. А подожди, а что? О, у меня, конечно, вот эти пришли. Забрать надо. Так, тут что у нас? Обновление, ладно, понятно. Ачивки забрать надо. Есть еще что-то? Нету. Я так понял, что мы можем, типа, бесконечно под водой, типа, быть, да? Бля, красота. Честно, вообще красота. Этого надо. Мне надо просто бить его так. Бред какой-то.
Это интересный опыт. Вроде был когда-то еще усиленный удар. Нету такого типа. Подожди. Мне интересно, что я взял. Может, это как какие-то эти, которые надо собирать. Так, я не где я нахожусь? Где-то тут внизу. Посмотрим, что у меня, в принципе. А, да, тут есть какие-то. Это считается как цветы. Значит, книжки должно быть. Книжка у нас вот тут. Вот эти какие-то книжки. Вот они. Мне надо 5 собрать таких. Окей. Вот тут что это? Ладно. Подождите секунду. Может быть, проблема в этом? Time for afternoon tea. А вроде нет. Ей-ей-ей, что творите? Значит, дело не в ней. Ладно, Тян, я с тобой скоро разберусь. Но не Let's go get сегодня. ourselves. Так. Убить вас надо. Обоих. Да, ты убежал. Вот. Вау. Так. Сундук, правильно? Так, а это как посмотреть? Тут какой-то телепорт есть. Телепорт. Как узнать? Это вот, наверное, он и есть вот этот телепорт, да? В втором уровне. Блин, честно, я фиг его знает, типа тут непонятно. Да вроде это и есть та локация. По карте это та локация. Только мне показывает вообще другую карту. Да, это и есть тот телепорт. Но... Только еще какая-то подземка есть.
Не знаю. Сложно сказать что-то. Тут как-то непонятно. Типа по карте этого сундука нету. Может быть, это вот это и типа вот эта загадка. Подводная пещера написано. Написано подводная пещера. Ладно. Всего лишь сундук. О, хилка, да? Это что у нас? Окей, ключик. Но тут тоже ничего по ключа нету. Это странно, если честно. Вообще непонятно. А, это, наверное, с этим сбивать можно, да? Да. Класс. Давайте вот эти соберем. Ну это просто типа по... Ой. Блядь, плавай сколько хочешь. Энергии вообще нету. Как мы до этого патча, блядь, вообще тонули в воде? Очень интересно. Блин, прикинь, я сейчас одену сет на физу и будет дамажить мне физой, блин. Поймаем его сначала. Опа. Чего? Я не знаю. Вот, надо какую-то другую силу, наверное. Так, это мокка. Ключ открыли.
Я думал, какая-то картина. Так, водяной слив. Высокий давление. Что? Высокое давление. Как следует из названия, это устройство выпускает подводный поток. Высокое давление. Который выдает двумя. Как, тяжелый щит надо, да? Это то, что я сейчас поставил на давление. Меня типа между ними не могу, да? Это будет меня всегда атаковать, да? Щиты надо ставить. Странно как-то. Так, что мне надо тут сделать? Ну это все? Ладно. Так, телепорт. Так, грибочек. Еще грибочек есть. Так, интересно. Ну, сейчас посмотрим, что там дальше. А это кто? Тебя только что не был толстопуз. Или цилиндрамен.
Блин, я хотел пойти в туалет и до сих пор сидел играл. Я просто охуел от игры. Ладно. Я сейчас приду. Ладно, продолжим. Так. Ой. Так, что тут делать надо? Какой-то баланс надо делать, да? Можно считать обычными, усредненными. Вот так вот. Обычные. Если я подойду к ним впритык, типа. Take it easy. Что-то я не понял. Надо обычно атакой ударить. Я понял. Надо было наоборот бить.
Ох, мои уши болят уже. В принципе, давай так. Я, наверное, если этот квест будет длинный, надо закончить его. Тогда я, наверное, закончу стримчик. Ну, сейчас увидим. Так. Отметить. Мне его надо точно отметить. Вот где он находится. Блин, тут пойти заброшка. Сложно ориентироваться. В принципе, как я понял, это телепорт. От этого телепорта вот здесь у меня должно быть гидрокул. Наверное, это он и есть, хотя не очень похоже. Но я отмечу тогда гидрокул, типа забрал. Странно, конечно. Вот оно как. А почему мне раньше так не сделал? Я не смог сделать. Чё за бред? Вот сейчас у меня появились на карте все типа точки. Блин, я отметил просто так один гидрокол. Да, сейчас иди и найди его. Вот он. Это нечестно, честно. Блин, это реально нечестно. Они должны были на карте это сразу отметить. Теперь иди ищи вот эту фигню. Ну. Commit it to memory. Quiet Точек. Там. Бля, водяной мир, это, в принципе, реально прикольно. Ну, наверное, так же, да. Блин, прикольно. А мне надо что, одновременно их зарезать?
Так, испытание, правильно? На карте она вот тут. Нажму на него. Всё. Ну, погнали. Easy money. Hey! Delve into destiny. Ha! Да, Дендро тут намного сильнее, если так подумать. Дендро тут самый сильный против водяных. В принципе, Тигнари тут весь можно пойти играть. За него вообще будет проходить весь контент. Нужен ключ. Что там дали мне? Новый, да? Как всегда. Не, ну у меня моно вообще прокачано. 999, ну да, на максимум, можно сказать. Что вы делаете? Grow! Так, мне надо найти, где сверка есть. Time to go. Это вот она. Wind strategy. Где эта сферка? А, блин. Ты тупой. Я реально тупанул. Вот эту можно отметить. И фею тоже можно сейчас пойти отметить. Who says there aren't benefits to a life of wandering? Можно нырнуть, да? Прикольно. Тут пока закрыто, как я понял. Gotcha. Busted. Всякие механисты. Окей, ну, в принципе, это можно отметить. Типа забрал. Так, испытание какое-то тут.
Типа испытание по ошибке сделал. Лол. Ладно. Ошибки тоже иногда случаются. Я отмечу эту малявку. Just... Ой-ой-ой. Почему вы тут? Gotcha. Quietly now. Вообще не ожидал вас тут увидеть. О, и гидрокол. Блин, у меня он написано, что он типа прятался под сундуком на карте интерактивной. Ну, окей. Так, ну, в принципе, акушку какую-то. Ладно. Так. Всякие книжки... Ой. Всякие книжки надо тоже тут исследовать все. Ну, сейчас будем с этим драться, походу. Да. Hey! Shadows of fate! Fate is upon you! Ничего, нет, не выпало. Ну, окей. Да, квест долгий. Все равно интересно. Наверное, потому что это главный квест именно подводный. А от него типа потом можно будет играться дальше. Фильм снимали, да? Ладно, не хочу с Моной играть. За ее имеем. В принципе, можно. Сегодня тоже не смотрел. Фига себе лапы у него. Я ожидал как минимум, что сейчас они все нападут на меня. Ну типа будет шопа. Надо себе еще что-то колы попить.
Эй, блин, я посмотрел, что там 2 закрылось на нас. Или это... А, это предатель. Угу. Вот и оно. Solidify! Busted. Gotcha. Here comes the catch. Это же без Бена, по-моему, его убьет. Бессмертный, походу. Так. Поразитесь у цели леси. Stabilize! Order guide you! Как-то, наверное, какое-то время надо будет там. Fuse is lit! Solidify! Застрелил. Busted. Gotcha. That didn't count! Бля, именно щит попал в ту секунду. Ты попасть не могла. Stabilize! А, я понял. Умно, умно. О, Gotta watch it. Gather! вот видишь, ХП у стенки. А, мне надо было бить это. Вот. Бля, я думал, надо было создать его. Эй. Вот что-то из-за потока. Да. По карте. Вот сейчас вот так. Да, мы, конечно, можем дышать бесконечно под водой. Это типа прикольно. Это он сам летит. Я вот сейчас вверх-вниз вот это делаю. Так он сам.
Офигеть, а? Так, где я нахожусь? Ой, что это за локация такая? О, третья локация. Типа она вот так выглядит. Но я не нахожусь на этой локации. Вот эта локация. Это подводная локация, походу. Водяная подводная локация. Почему-то у меня не написано, что тут сундук. Походу, это сундук сюжетки. Ладно. В принципе, хилюсь. Так, у меня есть тут квестик. Пошли делать. А куда сейчас? Что-то не понял. Раз, два. Чё? Я сквозь него пошел? Три. 4. 5. Ну, я так и сделал. 6. Ладно. Так, в принципе, что, квесты все сделали, да? Да. О, задание легенд. Вообще не хочу его делать. Внизу малюем Манштадт. А как открыть? Может, только завтра? Хотя не должно быть. Я должен ее уже открыть. В ожидании принятия.
О, мини... Анкионит. Не могу высказать это. Смотри. Очень ищет мамку свою. Ну я сейчас помогу ему, почему бы и нет. Новая глава. Акт 1. Блядь, это, блядь, длинный квест. Но я думаю, лучше я пока его оставлю на следующий раз. На следующей стриме, наверное, его оставлю. А мне еще и Кию проходить надо, да. Так не хочется. Хотя это важный квест. Желательно его пройти первым. Так, давай вот эти. Сейчас, что это? Морское течение, окей. Так, это сделали. Где этот босс находится? Ой, да мне еще до него дойти надо. Ладно. Короче, морского этого я сделаю в следующий раз. Сейчас я точно не буду. Там квест. Что у нас тут? А, артефакты. Так, отслеживать. Не могу, я не могу без того. Блин, в принципе, мне неудобно в этой команде исследовать. В принципе, вот эта команда есть, которая реально хороша. Но тут лучника нету. Либо с этой. Так, сколько мне смолы? 80 почти. Вот это заберу. Интересно, куда эта морская вода может забрать? Подожди. Это не означает, что я типа ее закончил. Ладно, хотя бы телепорт забрать надо. Это бомбочки, да?
О, гидроптички. И первый раз такое вижу. Так. В принципе, где мы находимся сейчас? Так, где-то тут. Тут сундуков я не вижу. Ладно. Ладно. Так. Я вижу, у нас тут два этих есть. Цветочки можно пойти собрать. Походу внутри где-то там есть. Дураку. Подожди. А где этот... Я забрал Дендеркул. А где он? Я фиг его знает. На карте его нету. Опять вот этот... Может вот отменить... Меня вот это с карты реально раздражает. Ладно. Так, а где его сферка? Или какая-то загадка есть? Не знаю. Соберите. Ну, грибов надо. Не, вот. Вот этих цветочков надо сейчас собрать. Где их искать, я честно не знаю. Это именно по книжке. Ладно, давай тогда пойдем данж откроем.
Наверное, сначала данж открою. Ну если я же тут... Так, это у нас находится где-то... Фиг его знаю где. Да, вот режим уровня. Они такую систему фиговую сделали с картой, это просто жесть. Мне надо делать... Уничтожить их что ли? Уничтожить все за одну атаку. Я понял. Я понял, только мне надо... Эти первый раз это. Ну, в принципе, да. Ну как, я в принципе пытаюсь квестики сделать, там всякое. Ну, пока что делаем то, что есть. Так, это кристальчики новые, да? Походу, да. Так. Мне нужна та рыба, которая может уничтожать диском, типа. Где я ее сейчас найду, я фиг его знает. Честно, обнова прикольно. Сюжет тоже интересный. Есть что посмотреть. Надо линет еще прокачать. И только щитовики. А где эти? Вот там была эта. Ну ладно. Мне еще и линет надо посмотреть, что ей надо. Это было. А, там конста, понятно. Я еще качать ее не могу. Блин, где я их буду искать сейчас? Ладно. А и еще вернемся весь что сюда. Я не знаю, может быть, можно там уничтожить все за один удар? Это означает морское течение. Лес. Уже стрелками надо нажимать. Так. Отметить надо. Ой, а я не знаю, какой из них. Ладно, отмечу один. Один из них отметим просто. Так.
О, тут этот есть фея, да? Фейка. Подожди, блин, вот ориентация по карте тут вообще типа сложная и через эту альтернативную карту. Где-то она, да? Нет, это не она. Блин, она тут написана вообще в другом месте находится. Ладно. Ой, куда она исчезла? Наверх, что ли? Нет, это не она была. Или это она была? Я не думаю, что это она. На карте же там что, есть еще одна фея? Вроде нету еще одной феи. Да, есть две феи. Не, я только что тут был, не было этой феи. Да не, самое интересное это самому это все сделать. Да, это она, это та фея была. А почему по карте это не там, не то место? Это то. Короче, тут по карте реально сложно, надо привыкать к ней. Ну, в принципе, тут где-то дендрокул есть. Дендрокул. Гидрокул. Просто идем. А вот ты. Сразу отмечу его по карте. Really? Man, Fontaine characters are very. I don't like them. All the characters in Fontaine are very bad. They are trash. Yeah, I got Yelan too. Yelan is best. Best character. Oh, I don't have. Where is my Yelan? I got C2 Yelan. Not really. She can even be a top DPS too. Классно. Вот прикол в фонтейне, в этом фонтейне можешь бесконечно под водой быть. Это реально тупо. Вот грибок, еще грибы мне надо. Открыть еще надо. А, мне босса надо идти убить. Бля. Как мне дойти до этого босса? Мне надо по поезде. Да, я вот так... Ой. Мне надо наверх. Да, я вот тоже сейчас вот так подумал. Какой квест открывать ежедневки здесь?
Вот этот вроде? Нет? Я какое лицо? Надо поскипать, что-то неинтересно. В принципе, только главный сюжет интересен. Хотя есть такие сайд-квесты, которые хорошие, могут быть интересными. Вопрос, какой квест не открывать делики. С Катериной? Блин, если честно, я даже не видел Катерину вообще здесь. Ну, сейчас посмотрим. Вроде я прошел всю сюжетку. More companions! Hooray! Спасибо за фоллоу. Так. И мне же идти спать надо, мне скоро на работу идти. Ладно, еще чуть-чуть я могу посидеть. Сейчас посмотрим, что там по квестам. Ну я вот смотрю, у меня тут нету фонтейна. Главное задание легенд это не то. Кота. Может вот этот квест мне надо пройти? Давай посмотрим, где Катерина вообще находится. Вот это мне да открыли. Куда мне? Может быть, мне да открыли. Сейчас может на нее зайти надо. Вот это не те делики, но это тоже хорошо. Что-то не очень крылья похоже. Интересные. Да, походу все открыли. Или нет? Нет, не открыли. Так. Екатерина. Пошли к ней. Да, закрыто. Ты имеешь вот про это задание? Задание мира. Вроде сюжетку я прошел. Мне кажется, вот это надо задание сделать. Это как главная миссия мира. Давай сначала к этим придем, посмотрим. Просто не знаю, какие. Ну тогда понятно. Ну это, наверное, длинный квест. Катерина, привет. Давненько не виделись. Чё, ой.
О, фонтейн. Все. Значит, не было, надо этот квест сделать. Так, у нее, наверное, точно закрытый магазин. А, нет, открытый. Не, закрытый. А, этот. Так, смолу, в принципе. Можно забрать. Не знаю, что сейчас будем делать. Наверное, спать пойду. Да я, в принципе, на работу вставать скоро. Я планировал 2 часа постримить, а я же скоро 3 часа уже постримил. Может, какой-то мини-квест сделать и уже пойти. Да не, сейчас еще один квест сделаем и пойдем спать. Что за звук был? Хоть я же у нее был. А, там по сюжету я не ходил, типа, за улики. А так можно было, что ли? Так. Мне бы поскорее исследовать весь фонтейн. Но это, наверное, только в пятницу. Ой, книжка. А вот книжку тоже надо какую-то там отметить. Так, а где она находится? От телепорта, это вот это. Отметил. Так, что там по квесту? А, я его же типа сделал? А, да, давай тогда к боссу. Все, сделаю сейчас босса. И пойдем спать. Всё. Time to go. А, мне же наверх надо. Так, тут лифт должен быть тогда. Такое ощущение, что я не туда пошел. Так, ну это банк, тут ничего. А, может быть, где-то тут есть скрытый сундук с деньгами. А, нет, лифт. Так, мне 4-й этаж, в самый верх надо. Блин, долго, конечно, подниматься там. This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. Ехал. Мусор. Ой, это только одна сторона. Как мне дойти туда? Ладно. По-своему сделаю.
ты меня ведешь туда. Мне туда не надо. Хотел на цветочек нажать. Ага. Всё. Веди меня. Okay, I'm back to work. Please take your seats. It's time for our merry departure. Сейчас бы This фури aquabus tour is bound работали. for Romaritime Station, and I'm your tour guide, Abel. I'm here to tell you all about the amazing scenery we'll pass by on the Clementine line. Even though I'm not an expert tour guide, when it comes to interesting stories and important places in Fontaine, I definitely know a thing or two. I hope that my commentary will give you a newfound appreciation for this nation, and that you'll be inspired to visit every corner of Fontaine, just like Elfin was. В принципе, это понятно, что контент сделал, чтобы любоваться всей красотой игры. Вот. Статуя фонта, то надо будет активировать. Passengers, if you look into the distance, you'll see Elinas, large as a mountain. The hometown of us Melusines, Pharisee Village, is right over there. There's a story about our hometown that I really liked growing up. The legends say that long ago, Elinas came to Fontaine and asked the people, "Is there anything I can do?" At the time, we Melusines were super tiny, and our hands were even smaller. And we were so sad that we couldn't build houses like everyone else. So the people said in unison, "Then why don't you become the home of the Melusines?" And thus Elinas just rolled over right there and poof! It's been a few hundred years since then. When you think about it, everyone in Fontaine and Elinas really is gentle and kind. Фонтейн огромный. Просто огромный фонтейн. Да, успеть бы взять, активировать телепорт. И с этой стороны прыгнуть обратно, да? Okay, our boat is now passing through Poisson Tunnel. It's said that to deal with the crisis of the Second Diluvian period, some people thought about using the tunnel boring tech to hollow out the mountain and build a city inside. Мандракул. But if the water covered the mountain... Мандракул, который под пещерой, в принципе, да? Пещерой я его забрал. Wouldn't the people inside suffocate? Or were they going to build a super tall tower to breathe through? A tower Блин, like такие that детали would need to be прикольные. super duper huge and really strong. Even with all the engineers and workers in the country, it would take Еще hundreds of один years прикол. to finish the work. So Если that way definitely дохрена wouldn't просто, work. походу. Два телепорта. Подожди, а с той стороны типа Монштадт, да? Не, Люэ. Интересно, что за зона там будет. As the operator of our lines likes to say, we Aquabus tour guides carry a huge responsibility. А, ведет меня типа обратно в этот.
В принципе, я могу отсюда уже Lots of спрыгнуть. tourists have no idea which shops are worth going to or what local specialties are worth buying. It's up to us to fill them in. If we tour guides do a good job, Тян, я же спрыгнул. Меня же там нет. Кому ты рассказываешь? Так, этот Дракула я тоже everyone in the заберу. Court of Fontaine will earn a bunch more mora. It really motivates me when I think of how my work can have a positive influence on other people's lives. Even if there aren't many passengers, and even if I don't actually have that many stories to share, as long as I persist, the results will definitely come with time. Этот сундук тоже заберу. Так, походу нам сюда надо. Тут я заберу. Ну, не до хера хп. И все. Так. Ну это же под водой, походу. Да. Все, забрал. Так. Как мне дойти вниз? Нет, под водой я плаваю быстрее, чем в этом. Так, я, в принципе, телепорт активирую тут, что смогу в будущем сюда вернуться. И квест тут. Все, в принципе, я думаю, на сегодня все. Я уже завтра буду продолжать играть. Завтра, в пятницу, когда я приеду с работы. В принципе, все. Вернусь в город. Ладно. Спасибо, кто смотрел. И в пятницу я продолжу стрим. Завтра на работу, точнее же сегодня. Так что давайте. Всем пока. Спасибо, что были со мной. Увидимся. Спокойной ночи.